Good evening, everyone, on stage and in audience. Thank you for coming. Uh, Ideally, I should have prepared a long speech, but then again, I thought I'll go candid on this one. So here it goes. I'm not a self-made man. Whatever I am, whoever I am, whatever I do is a result of the help, support, love, learnings, teachings from a lot of people around me. And so it's inevitable that I'll just use this as an occasion to be grateful to them. So I'll start off with Mata Pita Guru Devam. So Mada, my mother, Girija, and the women who are in that position, Umayandi, then my sister, Pita, my father, Sri Krishnamurti Nair, and the men who are in that role, Varma uncle, Tambi uncle, and my brother-in-law, Robbie. Guru. Now that's a long list and it's a growing list, but still I have to remember a few people here. I'll start off with Asha teacher, Janathan sir, then these are all people from my childhood, then Regutaman sir, then Vijay Kumar Anna, Gautam Vasudevan Menon sir, of course Gautam sir, then Allu Arvind sir, then Ramesh Kudavla sir. They all have played roles of Guru in my life. Then God. God will go to my friends, my well-wishers. There are a lot of people who have always backed me, trusted me, still stuck to me, so all of them. Now to come to the movie. So about the movie, the first person or the people that I left to thank are the original writers with whom I collaborated, because the story is the most important first step of a film. And that would be Manoj Menon and Devdas, writers. Then the next person that I'm extremely grateful to is my best friend. He's here, writer, director Manu Anand. He has always had my back. He has always been my biggest critic. He has always been my biggest support. And I believe in life, and especially in this industry, it's always good to have a person who trusts you and has your corner. So Manu, thank you for that. And I hope that I'm having your corner too. Then many years ago, in fact, this was much before FIR and all, like one of the times when Manu and I were sitting and discussing the stories, and we usually write together. Manu, being the very methodical Manu, decided that we'll make a list of actors who are at that time very underrated, but who had the potential to be amazing, successful actors. And the first name that we wrote down, coincidentally, was Vishnu Vishal. This was much before Manu had even narrated or we had even thought of FIR. I find it a very divine coincidence that both of us ended up doing our first film with him, first debut Tamil film with him, with Vishnu. And so my next thanks is to the actor Vishnu Vishal. For any director, the biggest gift that an actor can give is utmost trust. And to be very fair, I've got that through and through from Vishnu. And you might know some of it, we might not know some of it, but I'll have to give it in writing that he's probably one of the most hardworking, sincere actors ever. And this I first saw in FIR, where I had an opportunity to collaborate with him. And I saw him across and I saw how he was giving entirely himself for the character and to the director. And I've seen him do that with every actor, or rather every director that he has worked with after that. And for us, Aryan has been a long journey. It's been like, even though we started discussing and started initial planning and all that, we had almost 3 years together. And throughout, the actor Vishnu Vishal, from the moment he got interested in the character and dedicated to the character, to the script, has stuck to it.
Our journey took us from Chennai to Hyderabad to then Bombay, then to London, and then back to Chennai. We had the opportunity to meet a lot of actors from, including Ravi Teja sir, Akshay Khanna, Akshay Kumar, Anil Kapoor, and obviously Amir Khan sir. Producers, a lot of producers from Bombay. We almost made a Hindi film, and Vasu Bhagnani sir, a lot of them. And through and through, I felt that one of the reasons that they were all excited by was not just the story. Of course, there's an element of the story that they were all excited, but they were very also captivated by the passion of Vishnu. And that Vishnu is not just the actor Vishnu, but that's also the producer Vishnu, which I'm sure everybody will be talking about. There's an actor Vishnu and producer Vishnu. So just like how the actor Vishnu dedicated himself entirely for the film, I was backed with the producer Vishnu. And I've seen him do that with other productions as in like other films that he has produced, especially if like how Manu said, no matter whatever the difficulties, he has backed them. This film also had its challenges, and there was an actor Vishnu who stuck to doing this film, as in like there was a point wherein like he had other commitments. I'm sure he wouldn't talk about it, some of it. He had very simple practical commitments which he had to attend to, and he had to sign or look out for other projects, but he still said that no, I'll complete this film and only then go to the next. And the same way the producer has backed me and believed in this project all this while. And there has been a lot of challenging aspects about the film, like when we said like we wanted to go wide and when we wanted to make it slightly bigger, he has backed it. And like say for example, you must have noticed, and we have tried something slightly different visually and sound-wise in this film. And to achieve that, there were certain requirements that we do the grade somewhere else and all that, which we went and did with probably one of the best in the country, Siddharth Mir, Bridge Postworks in Bombay. At no point has there been any doubt about it because he was very clear about the vision as well. So I will thank the producer Vishnu Vishal next. So thank you. Now for any film, the cast and crew is the most important. And of course, I've been very lucky. I've been very, very lucky. And I've had a lot of input from Vishnu as well in this one. And we have managed to get most of the original or the first option of actors itself. And we wanted Selva sir, honestly, before he started doing acting. In fact, the moment when we first discussed and Tamil and Vishnu said like, how would Selva sir be for this? And we were like, I was like, yes, because Manu and I had wrote with him in mind. And we approached him, and thank you, sir. I thank you so much for coming on board for this project. Like everybody else, I'm a huge fan of his work, but it's been a great pleasure to interact with him, discuss the story with him, and have him as an actor. And then Shraddha again was our first option. We wanted somebody very, very strong, as in somebody who's a very good performer, who's a good actor, but who should also be able to hold the emotions which are subtle as well. And our first choice was actually Shraddha, and we approached her, and thank you for coming in, and it was a pleasure. It's an absolute pleasure to work with her. And I love actors who do their homework and who comes prepared, and I've had that in all my actors. And Vishnu is somebody who keeps asking me a lot of questions, and Shraddha is somebody who does that, and they are ready to take that effort. So whatever works on the screen is entirely theirs. I just had to get them together. They did their job, and I think that's how acting should be. And Mansa, you are an absolute revelation. I saw one initial work of yours, and I was like, okay. We discussed, and Vishnu was also like, yeah, she's very talented, let's get her on board. And I was very glad that we could work together, because there's one segment in the film which is very vital in the film, and you have owned it entirely. Thank you for that. Then Karna sir, of course,
very different character that we wrote in for him, something normally he wouldn't be doing, but he took it on sport, he came on and he has done a good justice to that. Then the rest of the cast who are not here, I would like to thank them as well. A lot of actors, Tarak, Sai, Avinash sir, all of them, Mala Parvati. Thank you very much. Then, okay, the film, one thing I can guarantee is would be technically fine. That is because I've had absolutely brilliant technicians on board and who has given their best on this. Starting off with my art director, Jay, my stylist, Vinod, and you'll see their work, and I think probably we'll talk about it after the film. And San, I have to thank you because this film, like rightly said earlier, is not an easy film to edit. It is a very challenging film to edit, and it's been marvelously interpreted by San. I love it when technicians bring in their perspective to it. That's when it changes into something different. So the edit pattern, I'm sure, is something which is very different from how we normally see, and a little ahead as well. Then visually, yes, Harish has been the pillar of this film, pillar for me as well. And he's not here right now, but so I'll just speak for him. He has visualized it in a way which is far better than probably I could have like initially explained. So Harish's visuals and the way he has treated the film is probably one of the biggest highlights of the film. A film like this, of course, will need a great music director to take it to the next level. As you can imagine, a lot of it is background score, and I was very worried, to be honest. But the moment I met Ghibran sir and he played me like 5 minutes of soundings for the film was when I knew that, okay, I'm in safe hands and the film is in safe hands. I can very proudly say that it's done a marvelous work. I normally wouldn't talk about work in a big degree, but thank you, sir. Your music is probably one of the biggest highlights. And he has given us some songs beyond what we expected, and we are now trying to see how to put them out as well. Some amazing, amazing songs. There are other songs in the films which you will hear. So thank you, sir. Thank you very much for giving life to this film. And yes, my other technicians, Sachin, who did the sound, Tabas, who is doing the mixing, then my dubbing team, Hafiz and Dileepan, all of you guys, thank you very much for your support. And a film like this at this time to be put together, it takes a lot of effort from the production as well. I'm sure everybody has Shravanti at the back of her mind, but they wouldn't be mentioning. But thank you, Shravanti. Thank you, Sidaraman sir. You guys run the show because it's not just creative. A lot of production work has to go in. And for marketing, Sid and your team, thank you very much for that. Yeah, so I think that covers most of it. Then in gratitude, since in gratitude, I'll just continue one more. The most underrated team will invariably be my team because I'm sure I'll take them for granted, but the direction team, I thank you. You have been always around, and I don't want to embarrass you, but yeah, you know every one of you. So yeah, I've been given strict instructions not to take their names. So then, yeah, thank you guys. Thank you for sticking with me all these years. Then, yeah, there's one additional thing which I have to say, which is actually 3 years means a lot of effort for not just for the team but also for their families. So I just need to thank the families of all the people who are involved, and I have to extend the gratitude to Kudavla sir and the family, because they have been immensely supportful to me personally, and that's why I always see Kudavla sir as a mentor to me. And
Also, Jwala, a special thanks to you because from day one, from the time she heard the story, she has been a great support for us. And thank you very much. So, I think I've covered almost everyone. Manu, I hope I have not missed anybody. Then I know I shouldn't be speaking so much as well, but I've stayed away from Tamil. So then, okay, before I step out, okay, thank you for all the wonderful people in my life, and one person especially. She has been with me for 30 years, and it's as a friend, as a partner, and 15 years as my wife. So to Danya and Siddhartha, my son, and Saransh, my voice, everything that I do, all that I am is for you guys. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எனக்கு விஷ்ணு விஷால் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பட் நாங்கள் மீட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை. பட் ஐ ஆல்வேஸ் டேக்கன் அ பேக். நல்ல ஒரு ரோல் பண்ணணும், நல்ல ஒரு ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணணும். ஓகே, அவருக்கு எவ்வளோ இருக்குது. ஸோ இந்த டீம் அண்ட் விஷ்ணு விஷால்ட்டெல்லாம் இவங்க வீட்டுக்கே போக மாட்டாங்க. ஷூட்டிங் போயிட்டே இருக்குது. நான் போயிட்டு, ஏங்க நீங்கள் இந்த வீட்டுக்கெல்லாம் போக மாட்டீங்களா? ஒரு ஹீரோ அப்படியே இங்கே கிடக்கிறாரு, இந்த படம் நல்லா வரணும், இந்த ஷாட் நல்லா வரணும், இந்த நம்ம சொன்ன விஷயம் நல்லா வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சினிமாவை நேசிக்கிற, சினிமாவை காதலிக்கிற, சினிமாவை அவ்வளவு எப்படி சொல்கிறது, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரொம்ப கஷ்டம். சில பேர் பணத்துக்கு வருவோம், சில பேர் ஓகே இது என் வேலை அப்படின்னும். பட் அவருக்கு இதுதான் எல்லாமே. அந்த மாதிரி ஒரு சுவாசிக்கிற ஹீரோ. வெரி ஹாப்பி. லைக் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஓகே, இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு ஷாட் நல்லா வரணுன்றதுக்காக. அவுட்ஸ்டாண்டிங். அதே மாதிரி இந்த டைரக்டர் பிரவீன், இத்தனோடு ஒரு அந்த கரெக்டாக சொல்லுங்கள். இது மாதிரி சின்ன மெட்டிகுலஸ் டைரக்டர். ஸோ அவரும் இங்கே தான் இருக்காங்க. ஐ விஷ் தம் ஆல் த பெஸ்ட். சினிமாவை எவ்வளோ தூரம் நேசிக்கிற நீங்கள், உங்களுக்கு எப்பவும் நல்லதே நடக்கும். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆரியன் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான படமாக நான் பார்க்குறேன் அந்த க்ரைம் படங்கள்லேயே. ஏன்னா எல்லா க்ரைம் படத்துக்கும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும், அந்த பேட்டர்ன் எல்லாம் பிரேக் பண்ணிடுச்சு இந்த படம். அது டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன், படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது ஷோராக ஃபீல் ஆகும். இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்த க்ரைம் படத்தோட வில்லனோட ஐடியாலஜி இந்த படம் டோட்டலாக அது பிரேக் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வில்லனோட ஐடியாலஜியே டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி நாங்கள் இந்த டீமை ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். படமும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த விஷ்ணு சார், பிரவீன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் விஷ்ணுவரை பற்றி சொல்லி ஆகணும். விஷ்ணுவர் பெரிய ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர். அவர் எப்படி ஹார்ட் ஒர்க்கர்னா, நான் அப்படி ஃபைன் பண்ணுறேன்னா, ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் நான் சொல்கிறேன். ராட்சசன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது நான் கிளைமேக்ஸ் ஷூட் அப்போ நான் போயிருந்தேன் செட்டுக்கு. அப்போது கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன் எடுத்துகிட்டு விஷ்ணு சார் கேட்டார், சார் நான் இன்ட்ரோல் பிளாக்கில், அது ராட்சசன் படுத்துகிறேன், இன்ட்ரோல் பிளாக்கில் ஒரு ஷார்ட்டில் கண் சிமிட்டி இருப்பேன், அது ஓகே உங்களுக்கு பாருங்க. நான் நினச்சேன் கிளைமேக்ஸ் எடுத்ததுக்கும் இன்டர்வல் எடுத்ததுக்கும் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 months டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். எப்படி ஷார்ட் ஞாபகம் வச்சிருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சது. ஸோ இவர் ஃபுட்டேஜ் மனப்படம் இல்லை. ஸோ அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டால் தான் அந்த நம்ம என்ன ஷார்ட் எடுக்கிறோன்ற மைண்டில் ஏற்ற முடியும் அப்படின்றத அவர் அனலைஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆன விஷயம் அது. ஏன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சுட்டு அவங்க கிளம்பி போகிறது இல்லாமல் அந்த ஃபுட்டேஜ் மனப்பாடம் பண்ணுறது இருக்குல்ல, அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எனக்கு நான் மேக்ஸிமம் ஃபுட்டேஜ் மார்க் பண்ணுறது நான் கண்ணை வச்சு தான் மார்க் பண்ணுவேன். என்ன ஒரு கண்ணு என்ன பேசுது ஃபிலிமில், அதை வச்சு தான் நான் ஃபுட்டேஜை மார்க் பண்ணுவேன். ஸோ அவர் அந்த பர்ஃபெக்டாக நோட் பண்ணி சொல்லும்போது ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருது அவரோட ஒர்க்கிங் பேட்டர்ன். அவர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு ஒர்க்கிங் பேட்டர்ன் வச்சுருக்காரு. அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப இப்படி பண்ணால் எல்லா படமும் நல்ல படமாக வரும்ன்ற எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குது. அதில் அந்த வகையில் இந்த படமும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. ஸோ ப்ரொடக்ஷனாகவும் நம்ம ஒரு சீன் எடுத்துட்டோம், அது இவ்வளோ செலவாயிடுச்சு, அந்த சீன் அப்படிலாம் யோசிக்கவே மாட்டார். நல்லா இல்லையா எடுத்து போட்டு ரிஷூட் கூட பண்ணலாம், அந்த சோனுக்கு யோசிக்கிறாள் அவர். கண்டிப்பாக நல்லா வரணும், அவ்வளோதான். அது மட்டும் தான் மைண்டில் இருக்கும், மற்றபடி வேறு எதை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டார்.
படம் நல்லா வரணும், படம் நல்லா வரணும். அது ப்ரொடக்ஷனாக எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், படம் நல்லா வரணும். அடுத்த செகண்ட் நம்ம அடுத்து என்ன யோசிப்போம், பிஃபோர் வேண்டாம், ஆஃப்டர் என்ன யோசிப்போம்னு நடிப்பார். ஸோ அந்த வகையில் இந்த படத்துக்கு என்ன மேக்ஸிமம் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டில் பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணியிருக்காரு. ஸோ படமும் ரொம்ப ரொம்ப நம்ம நான் நினச்சதை விட ஒரு மேக்கிங்காகவே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படம். அப்புறம் ஜிப்ரான் சார் சொல்லவே வேணாம், எங்களுக்கு ஜிப்ரான் சார் கிடைச்சது ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டு இந்த படத்தில். கண்டிப்பாக பிஜிஎம் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும், அதில் மாற்ற கருத்தே கிடையாது. அந்த படத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கேன். ஏன்னா பிஜிஎம் ட்ரைலர் அண்ட் டீசர் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா ஃபிலிம் நாங்கள் ஒன்று நானும் பிரவீன் சார் பேசிட்டே இருப்போம். நாங்கள் ஒன்று ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்த சவுண்டிங்கை டோட்டலாக மாற்றிட்டார் அவர். அந்த ஃபிலிமோட சவுண்டிங் பேட்டர்னாவே டோட்டலாகவே மாற்றிட்டார் அவர். ஸோ இப்படியும் இந்த படத்தை எக்ஸைட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது கண்டிப்பாக அது அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக பண்ணியிருக்காரு ஜிப்ரான் சொல்லவே வேணும். அப்புறம் செல்வா சார் பற்றி சொல்லணும். நான் ஆக்சுவலி சினிமாவுக்கு வந்தது எனக்கு நான் கமல் சாரோட ஃபேனு. நான் கமல் சார் படங்கள் மட்டும் தான் என் கண்ணுக்கு மாட்டோம். நான் அப்போதுலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்தே கமல் சார் படம் வந்தால் மட்டும் தான் என் கண்ணுக்கே மாட்டோம். அந்த படம் படுத்தணும் அப்படி நோட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து 2002 நினைக்கிறேன் காதல் கொண்டேன்னு ஒரு படம் பார்த்துட்டு என்னால் ஒரு 10 நிமிஷம் என்ன பண்ணுறது என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கு அப்படியே நான் பார்த்துட்டு இருந்த சினிமாட்டிக்கோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் டோட்டலாக மாறிடுச்சு. அந்த படம் ஒரு 3 படம் அடுத்தடுத்து படம், காதல் கொண்டேன், கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், விருமாண்டி, இந்த 3 படம் என்னை வந்து ஒரு மாதிரி கொடுக்கின படம். அது இந்த மாதிரி ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் பார்க்கும்போது சில்வா சாரோட இந்த படத்து ஃபுட்டேஜ், அவரோட ஃபுட்டேஜ், அவர் நடித்த ஃபுட்டேஜ் நான் பார்த்து சில்வா சார் படங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு பயங்கரமாக டீல் பண்ணும். ஸோ இந்த படத்தில் நீங்கள் ட்ரைலர் லாஸ்ட் ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கண் ஷாட் சொல்லும். ஸோ அந்த எந்த அளவுக்கு டெப்த்தாக ஒரு வில்லனோட கண்ணிலே பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நிறைய ஐ கான்டாக்டில் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் இந்த ஃபிலிமு. அவரோட ஐடியாலஜி ஷோராக சொல்கிறேன், இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் வராத ஒரு ஐடியாலஜி, வில்லனோட பெஸ்ட் ஐடியாலஜி நான் சொல்லுவேன் படத்தில். அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் படம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. வணக்கம். அனைவருக்கும் என்னுடைய பிலேட்டட் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நம்ம படம் ஆரியன் அக்டோபர் 31 ரிலீஸ் ஆக போகுது. மீடியாவங்களுக்கு ஸ்பெஷலி முதலாவது நான் தேங்க்யூ சொல்லணும் இங்கே வந்ததுக்கு. நான் விஷ்ணு விஷால் த ப்ரொடியூசருக்கு முதல்ல தேங்க்யூ சொல்லணுமா இல்லை விஷ்ணு விஷால் த ஹீரோக்கு முதல்ல தேங்க்யூ சொல்லணுமா, நான் அந்த கன்ஃபியூஷனில் இருக்கேன். ஆனால் நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது விஷ்ணு விஷால் த ப்ரொடியூசருக்கு. ஸோ விஷ்ணு சார், என் ப்ரொடியூசர், தேங்க்யூ ஃபார் அப்ரோச்சிங் மீ வித் தி ஸ்கிரிப்ட். இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு இன்வால்வ் ஆகி அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில் கொடுத்து நீங்கள் இந்த படம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க. I salute you. Kudos to your effort, and I hope you are proud of what you have created. I am definitely very proud. VV Studiosலேருந்து ஆரியன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வர ஃப்யூச்சரில் வர ஒவ்வொரு ஃபில்மும் யூனிக்காக இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. அண்ட் டு மை co-actor Vishnu Vishal, again, thank you so much for giving me the space to explore this character. இவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக, இவ்வளோ என்கரேஜிங்காக. தேங்க் யூ ஃபார் ட்ரூலி ஷோயிங் மீ வாட் கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட் மீன்ஸ். நான் உங்களை பேஷன்ஸாக பார்த்துருக்கேன், உங்களை ஒரு அளவுக்கு உங்களை ஸ்ட்ரகிளாக பார்த்துருக்கேன், உங்களை க்ரோத் அண்ட் ஹீலிங் கூட பார்த்துருக்கேன். அண்ட் இந்த ஃபிலிம் ஷூட் பண்ணும்போது ஐ ஃபவுண்ட் அ ஃப்ரெண்ட் இன் விஷ்ணு. ஸோ ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தேட். இட் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ விஷ்ணு, அண்ட் ஐ ரியலி ஹோப் தட் வி கொலாபரேட் அகேன். செல்வா சார், நான் ஷூட் பண்ணும்போது காட்டல, ஆனால் ஐ வாஸ் வெரி ஸ்கேர்ட் சிட்டிங் அக்ராஸ் தி சேர். நான் நடிக்கிறதா இல்லை அவங்கள பார்க்குறதா ஐ டிட் நாட் நோ, பிகாஸ் ஹீ ஸோ குட். அவங்கள பார்த்தாலே ஐ வாஸ் வெரி நர்வஸ். பட் ஏதோ ஹீ ஹேஸ் சம் mystery about him, and it's very inspiring. Selva sir, thank you so much. I think you enhanced my performance in the scenes that we did together. Thank you so much, sir. Nama director Praveen, you are a fantastic storyteller. You have this very special ability. Unga actors ninga exactly evlo guide pannanonu ungalku perfect ah theriyum, not too much, not too less, and that's a real skill I feel. Thank you so much for conceiving the character of Nayana. Thank you for bringing it to me. நீங்க நான் ஃபிலிம் சைன் பண்ணப்போ நீங்கள் ஒரு நோட் எழுதி கொடுத்தீங்க எனக்கு. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ரிமெம்பர், அது இன்னும் இருக்குது. பட் டே 1லேருந்து இப்போ வரைக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் த ஃபேத், தேங்க்யூ ஃபார் த பிலீஃப்.
Gibran, uh, Gibran, there's something very special about your music. I'm sure we all know it. I'm sure, I hope you know it. Because yeah, filmography, one of my most favorite music albums, Gibran, that is Mara. That is somehow always on my repeat playlist. And I'm so happy that Gibran, we are part of this team together. Nama Padatoda part, I'm the guy, I was like, this is it, I love it. And I'm sure this will be a great, addition to our a movie. Harish, Nama DOP, he's not here, but Anna cinema kuda paakala, Anna, I'm very excited to watch it on the big screen. Shoot pannambodhu, I knew that we are in very good hands, that we have a very solid product. Again, can't wait for 31st of October to watch it on the big screen. San Lokesh, sir. In the Padam, it's a crime story. It's a whodunit classic. And we all know the story, and we know that I feel like the toughest job is nama editor or vele. And I'm so happy that you're part of this. I'm so excited to watch this film. I think na ipo innoru vaati sonna I just sound very repetitive, but I'm just so happy you're part of this. Jay Chandra sir, thank you so much. What am I missing? Manu, thank you for coming. Manasa, I wish you all the best. I think you are as beautiful as you are. You are way more talented too. And it shines through you. I'm so glad to be doing this with you. Thank you so much. See you all 31st October in the theaters. Nandri. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Firstly, despite the orange alert, media and Aryan movie support பண்ண வந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. Okay, let's start with Ghibran sir. I loved, since I'm the guy. Since I'm the guy came out, I've been obsessed with it. I'm loopla ketittirukken. Sorry for pronouncing it wrong, but I really loved it, and I'm really looking forward for all the other songs to come out. So yeah, that and Harish DOP sir பேசணும்னு இருந்தேன், but he's not here. I loved every visual. Every frame was very beautiful, and it was nice working with you, sir. So Selvaraghavan sir, actually உங்க பார்த்தாலே கொஞ்சம் பயமா இருக்கும் sir, because of the strong character you are, and so movie la I'm really excited to see you when you watched you that. And Shraddha garu, I've heard a lot about you, and to meet you today is a really great thing. It's because முன்னாடி நிறைய ஷூட்ல மீட் பண்ணிருக்க வேண்டியது, but I kept missing it, and I really love your work in each and every film that you do, Telugu films and all that, and it's nice meeting you today. Yeah, Praveen sir. So thank you so much for giving me this opportunity and for trusting me with this role. And ನಾನು ವಲರ ಎಂಜಾಯ್ ಚೇಯದ್ದು this whole shoot. So, and I want to thank VV Studios for taking such good care of us. Nariya difficult locations la it was difficult to shoot in such locations, and they made us easier for us. The whole production team made it easier for us. So thank you so much for that. And Vishnu Vishal sir, sir, it was great working with you, sir. I learned a lot from you. And I wanted to say more, but on a pre-release event, so thank you so much, sir. It was a pleasure working with you. Thank you so much. Yeah. Thank you. Hello, everybody. My father has been working really hard for this movie called Aryan for you guys. I feel very honored to have a movie named after me. Please watch it in theaters from October 31st onwards. I hope you all enjoy it. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். முதல்ல பேச விட்டாங்க, பேசவே மாட்டேன்னு சொன்னேன், முதல்ல பேச விட்டாங்க. ஆரியன்ற இந்த படம் வந்து எனக்கு எப்படி எஃப்ஐஆர் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஆரியனும் இம்பார்ட்டண்ட்.
ஏன்னா இன்னைக்கு நான் இங்கே வர்றதுக்கு மெயின் ரீசன் இட்ஸ் டூ பீப்புள். ஒன் இஸ் மை க்ளோசஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் பிரவீன், அவர் தான் இந்த படத்தோட இயக்குனர். ரெண்டாவது இஸ் ஆல்சோ அ ஃப்ரெண்ட், பட் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஹீரோ ஆஃப் மை ஃபிலிம் எஃப்ஐஆர், விஷ்ணு. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்காக தான் நான் இங்கே வந்தேன். So I'll just quickly take few minutes just to talk about this film and இது எப்படி நடந்தது அப்படின்றது. எஃப்ஐஆர் பண்ணிட்டு இருந்த டைமில் விஷ்ணு சார் வந்து எனக்கு ஒரு க்ரைம் சப்ஜெக்ட் பண்ணணும், க்ரைம் சப்ஜெக்டை நல்லா ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய டைரக்டர் யாராவது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார். ஸோ ஐ சஜஸ்டட் பிரவீன்ஸ் நேம். ஏன்னா பிரவீனோட என்னோட ஜேர்னி வந்து இட்ஸ் 15th year now. ஏன்னா நானும் பிரவீனும் கௌதம் மேனன் சாரோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸாக ஒரே நாள் ஜாயின் பண்ணோம். வி ஜாயின் திஸ் வெரி சேம் டே அண்ட் டில் டேட் ஹீ ரிமைன்ஸ் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ட்ரஸ்டட் பீப்புள் ஐ ஹேவ் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி. எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்ட் விஷயமா இருந்தாலும், படம் மேக்கிங், இல்லை ஒரு படத்தை பார்த்து அதை கிரிட்டிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும், எதுவாக இருந்தாலும் அவரோட தான் நான் மேக்ஸிமம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபார் ஆல் தீஸ் ரீசன்ஸ் ஐ ஃபீல் திஸ் ஒகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ as much as it is for Praveen. So I had the privilege of introducing Vishnu and Praveen, and அப்படி தான் இந்த படம் செட் ஆச்சு. Then came a point where பிரவீன் வந்து அவரோட கதையை வந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இது ஸ்க்ரீன் பிளேயாக எழுதணும் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்டில் என்கிட்ட கேட்டார், கேன் யூ கொலாபரேட் அண்ட் ஒர்க் வித் மீ ஆன் திஸ் ஃபிலிம் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்தபோது நான் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் ஒன்று தான், நீங்கள் தயவு செஞ்சு தமிழில் மட்டும் எழுதிடாதீங்க, யூ ரைட் வாட் எவர் யூ வாண்ட் ரைட், பட் ரைட் இட் இன் இங்கிலீஷ். நீ தமிழை கொலை பண்ணிடுவேன், ஏன்னா எனக்கு தமிழ் ரொம்ப பிடிச்ச லாங்குவேஜ், அதனால் அது மட்டும் பண்ணாதேன்னு கேட்டேன். அதனால் அப்படி நாங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி உருவாக்கின ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே. இது ரொம்ப நல்ல ஸ்க்ரீன் பிளேன்னு நானே சொல்லக்கூடாது, பட் இட் இஸ் பிரவீன்ஸ் எஃபர்ட்ஸ் தட் யூ வில் see on the 31st of October. And Vishnu is someone who is very, very close and special to my heart. எஃப்ஐஆர்ன்ற படம் வந்து ஒரு 3 ப்ரொடியூசர்ஸ் தாண்டி அது ட்ராப் ஆன ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த படத்தை எடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஹீரோவாக நடித்தார். நடித்தது மட்டும் இல்லாமல் அது இட் வென்ட் த்ரூ அ லாட் ஆஃப் டிலேஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட். அந்த கோவிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் தாண்டி அந்த படத்தை நல்லா தியேட்டருக்கு கொண்டு வந்தார். இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் இதை விட சிறப்பாக அவர் பண்ணார் அந்த பாயிண்டில் அவ்வளோ ப்ரெஷரில் இருக்கும்போதும். ஸோ அதனால ஐ வில் ஆல்வேஸ் பி இன்டெப்டட் டு விஷ்ணு for what you've done for my career. So with that, இந்த படம் ஆரியன் வந்து because it's a crime subject, அது இதோட டீட்டெயில்ஸ் ரொம்ப பெருசாக வெளிப்படையாக பேச முடியாது, சொல்ல முடியாது, ஏன்னா நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் வச்சுருக்கோம். பட் ஒன் திங் ஐ கேன் டெல் யூ தட் படம் பார்த்ததில் ஐ கேன் டெல் யூ Vishnu obviously he's nailed the character as a police officer, but Selva sir, you are an absolute legend. நீங்கள் மிரட்டிருக்கீங்க சார், உண்மையிலேயே படம் பார்த்து உங்களை பார்த்து பயம் வந்துடுச்சு. ஸோ இட் இஸ் ரியலி சம்திங் தட் இஸ் ஸ்பெஷல் யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ். அண்ட் ஸ்ரத்தா, யூ ஆர் அ பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ், யூ ஆர் அமேசிங் இன் த ஃபிலிம். Manasa, you have an absolutely great presence in the film. Many congratulations, and I hope all of you go on to do great films. And San Lokesh, இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை கட் பண்ணுறது, எடிட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம், பட் இஸ் டன் an absolutely amazing job. And I hope he gets all the credits when the film releases. நீங்களே பார்ப்பீங்க எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு அந்த பேஸை மெயின்டைன் பண்ணி கட் பண்ணியிருக்காரு. Ghibran சார், நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கீங்கன்னு எல்லாருமே சொன்னாங்க, ஆனால் அதையும் தாண்டி நீங்கள் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த ட்ரெய்லரோட மியூசிக் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி கிக்-ஆஸ் சார். ஸோ ஐ நோ தட் யூ வில் டூ யர் மேஜிக் இன் த ஃபிலிம். ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு வாட்சிங் திஸ் ஃபிலிம் லைக் எவ்ரி ஒன் எல்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தயவு செஞ்சு படத்தை தியேட்டரில் பாருங்கள். இதை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நீங்கள் ஒரு மெயின் டூல் எங்களுக்கு. ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லாரையுமே தியேட்டரில் போய் பார்க்கறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். திஸ் ஃபிலிம் வில் பி வொர்த் இட். தேங்க்யூ. Thank you, Vishnu sir. Thank you, Praveen.
இந்த படத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான சீக்வன்ஸ்க்காக வந்து ஒரு ஒரு பெரிய செட்டு ஒன்று போட்டிருக்கோம். நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக பேசுங்க. இந்த படத்துக்கு ஒரு சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம். தேங்க்யூ. ஹாய், அனைவருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். லாஸ்ட் ரிலீஸ் ஓஹோ அண்ட் தென் பேபிக்கு நீங்கள் எல்லோரும் கொடுத்த ரிவ்யூஸ் அண்ட் ஆடியன்ஸோட ரெஸ்பான்ஸுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. ஆரியன் ஒரு எக்ஸைட்டிங் த்ரில்லர். உண்மையிலே என்ன சொல்கிறது, நீங்கள் என்ன தான் டிஷர்ட்டில் போட்டாலும் நாங்கள் கம்பேர் பண்ணுவோம். வி வில் கம்பேர் வித் ராட்சசன். அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஆனால் நான் 2 படமுமே என்னோடய ஃபேவரட். ராட்சஸ்லேயும் நான் நடிச்சிருப்பேன். ஐ டிட் அ கெஸ்ட் ரோல். பட் இந்த படம் வந்து இந்த கதை கேட்கும்போது ஒரு ஷாக் வந்தது. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி எப்படி எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு. பட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எடுத்திருக்காரு டைரக்டர் பிரவீன் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஆன் போர்ட். அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ஒரு சிம்பிளிஃபை பண்ணுற ஒரு பர்சனாலிட்டி டைரக்டர். ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்கிரிப்டே அழகாக எடுத்திருக்காரு. நம்ம எல்லாருமே த்ரில்லர் ஜானரோட எல்லாருமே ஃபேனாக இருப்போம். ஸோ த்ரில்லர் ஜானர் ஃபேனர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும். பியூட்டிஃபுல் விஷுவல்ஸ் பை ஹரிஷ் அண்ட் ஸ்டன்னிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பை விஷ்ணு விஷால். அவருக்கு போலீஸ் ரோலுக்கு ஹோம்ஒர்க் பண்ணவே வேண்டாம். ஏன்னா அவங்க வீட்லேயே ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அப்பா. அதனால் போலீஸ் ரோல் வந்து பிச்சு எடுத்துடுறாரு. எனக்கு ஆக்டர் விஷ்ணு விஷாலோட தான் ஃப்ரெண்டு, ப்ரொடியூசர் விஷ்ணு விஷாலோட நான் ஃப்ரெண்டு கிடையாது. அவ்வளோ ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒர்க்குன்னு வந்துட்டா ரொம்ப 24 hours ஒர்க் பண்ணுறாரு. அங்கே ஸ்ரவந்திக்கு தெரியும், இங்கே எடிட்டருக்கு தெரியும், ஜிப்ரான் சாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்ன பண்ணுவார், திடீர்னு கூப்பிட்டு ஒரு நைட்டு ஒரு 11 மணிக்கு எங்கள் வீடு கிட்ட ஒரு பாட்டு வந்திருக்கு கேளு அப்படின்னுவார். பாட்டு கேட்டோம், சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்கே அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாட்டை போடுவார், இது எப்படி இருக்குன்னு. நமக்கு அப்படியே கண்டாக்டர்கிட்ட போன மாதிரி இருக்கும். ஒரு லென்ஸை போடுவாங்க, அப்போயே நல்லா தான் தெரியும். திரும்பி இன்னொரு லென்ஸ் போட்டு இது பெட்டரா அது பெட்டரா அப்படின்னுவார். ஸோ இதெல்லாம் முடிக்கும் போது காலைல 5 மணி ஆகும். வீட்டுக்கு போனால் ஒய்ஃப் நல்லா பாட்டு பாடுவாங்க. இந்த 2 பாட்டோட அந்த பாட்டு பெருசாக இருக்கும். ரொம்ப 24 hours டெடிக்கேஷன். பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு பிகினிங் ஃபுல்லாகவே என் கெரியரில் வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ், நலன் இவங்களோடே இருந்தேன். டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் எவ்வளோ டிடிஎஸ்ன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் என் பேரை போட மாட்டாங்க அவங்க 2 பேருமே. ஆனால் ப்ரொடியூசரோட ரோல் வந்து இருக்குதுலே டஃபஸ்ட்டுன்னு நான் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன். ரியலி உண்மையிலே இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு கஷ்டப்பட்டால் அவங்க ஃபேமிலி கஷ்டப்படும். பட் ப்ரொடியூசர் கஷ்டப்பட்டால் இண்டஸ்ட்ரியே கஷ்டப்படும். ஸோ ப்ளீஸ் என்ன சொல்கிறது, என்கரேஜ் ஆல் தி ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் அண்ட் உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனங்கள் எல்லா படத்துக்கும் தேவை. அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் எப்பயுமே கொடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இந்த படத்தில் நான் வந்து நியூஸ் ரீடராக பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் நான் பண்ண ரோல்லே நான் கஷ்டப்பட்டது இந்த ரோல் தான். ஏன்னா நியூஸ் படிக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஈஸியாகவே இல்லை. ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படியே பார்த்து எனக்கு டெலிப்ராம்டரும் இல்லை. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நியூஸ் ரீடரை பற்றி இன்றைக்கி சொல்லிடணும்னு ஆசைப்பட்டேன். சோபனா ரவி. அவங்க நியூஸ் படிக்கும்போது அவ்வளோ பிடிக்கும். மாடுலேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது லைட்டாக 2 இடத்துல கொஞ்சம் ட்ராமா பண்ண அவருக்கு டேரக்டர் சொல்லிட்டாரு, அதெல்லாம் வேணாம், நியூஸ் படிங்க அப்படின்னு. ஸோ ஹாப்பி டு பி இன் திஸ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் த்ரில்லர். ஆல் தி ஆர்டிஸ்ட், மானசா சௌத்ரி, ஸ்ரதா மேடம் அண்ட் ஸோ எக்ஸைட்டட். எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து செல்வராகவன் சாரோட பெரிய ஃபேன். நான் வந்து பார்த்து அவரோட எல்லா படமுமே ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் இருக்காருன்னு எக்ஸைட்மெண்ட். பட் எங்களுக்கு காம்பினேஷன் இல்லை. இன்றைக்கி நான் பக்கத்தில் செல்வராகவன் சாரை மீட் பண்ணது எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட். ஆல்ரெடி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிட்டேன். சார், ஐ எம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். யூ ஹவ் டன் அ கிரேட் ரோல். அதை நான் சொல்லக்கூடாது, பிகாஸ் வி ஆல் நோ ஹவு கிரேட் ஹி இஸ். பட் ஹி ஹஸ் டன் அன் அமேசிங் ரோல். ஜிப்ரான் சார், அமேசிங் மியூசிக், சூப்பர். அண்ட் சான் லோகேஷ் அண்ட் ஆர்ட் டைரக்டர் சார் அண்ட் மனு ஆனந்த், தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஓகே, கமெண்ட்ஸில் எல்லாம் கேட்குறதே வந்து ராட்சசன் மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு தான் கமெண்ட் செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே இருக்குது. பிகாஸ் எங்கள் கொலாபரேஷன் என் லைஃப்பையும் சேஞ்ச் பண்ண ஒரு கொலாபரேஷன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் செகண்ட் ஒன். பட் எனக்கு ராட்சசனுக்கும் ஆரியனுக்கும் மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, ராட்சசனில் வந்து வில்லன் யாருன்னு இன்னும் அது தெரியறது தான் வந்து அவ்வளோ நேரம் செகண்ட் ஹாஃப் வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணோம். பட் இங்கே ட்ரெய்லர்லேயே வந்து தெரிஞ்சிடும். ஸோ அந்த ஒரு நரேஷனாக, மியூசிக்கல் நரேஷனாக அது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு சேலஞ்சிங்காகவும் எக்ஸைட்டிங்காகவுமே இருந்துச்சு. அண்ட் செல்வராகவன் சார், அவர் டேரக்டராக தெரியும். அண்ட் அவரோட மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோஸ் ஐ ரியலி லைக் யூடியூப்பில். அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் பல இடங்களில் அதான் அந்த சான் சொன்ன மாதிரி கியூஸ் எடுத்து கொடுக்கறது வந்து அமேசிங். தேங்க்ஸ் அ லாட் சார். இட்ஸ் மை ஹானர் டு ஒர்க்கிங் வித் யூ. அண்ட் இங்கே எல்லோரும் டீம் நாங்கள் எல்லாருமே அடிக்கடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். டிஎன்இ ஜஸ்ட் நோ வி டிட் அண்ட் மாராக்கு அப்புறம் சதா கிட்ட. அண்ட் ஸோ இட்ஸ் அடிக்கடி மீட் பண்ணுற ஒரு டீம். அண்ட் ஐம் எக்ஸைட்டட்.
அண்ட் எனக்கு வந்து நிறைய நேரம் எடிட்டர்ஸ்க்கு வந்து கிரெடிட்ஸ் அந்த அளவுக்கு போகாது. பிகாஸ் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறவங்க வந்து ஓகே மியூசிக் அமேசிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. பட் அதுக்கு பின்னாடி ஃபேன் மாதிரி நிறைய எடிட்டர்ஸோட ஒர்க் இருக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் எங்கள் ஒர்க் எவிடெண்ட்டாக தெரியறதுக்கு அந்த மார்க்கர்ஸ் கொடுக்கறது, அதுக்கப்புறம் சவுண்ட் ட்ராக்கை வச்சு திரும்ப ரீசிங்க் பண்ணுறது, ஃபேன் வந்து அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவார். அண்ட் ராட்சசனுக்கும் வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு கிரெடிட் கிடைக்கும். பட் ஹீ பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். அது இதுலேயும் எனக்கு வந்து அழகாக லைக் பால் போட்டு கொடுக்கறது எல்லாமே ஹி ஹஸ் டன். அண்ட் அந்த கொலாபரேஷன் ஐ ரியலி லவ் ஒர்க்கிங் வித் சான். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஐ டாக் அபவுட் மை டைரக்டர். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபிலிம் பார்த்த உடனே இதை ரைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு சப்ஜெக்டை இவ்வளோ தெளிவாக நரேஷனோட சொன்னது. அண்ட் மோர் ஓவர் இதை ஸ்க்ரீனில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் பிரவீன் ஹேவ் டன் அ கிரேட் ஜாப். இட்ஸ் நைஸ் ஒர்க்கிங். அண்ட் அவர் படம் பார்த்துட்டு நான் கண்டிப்பாக ஒரு ரைட்டர்ஸ் மைண்டு தான் இதை வந்து எழுதியிருக்க முடியும் அப்படின்னு தென் அப்புறம் மீட் பண்ணோம். அண்ட் அவர் பார்க்கவும் ரைட்டர் மாதிரியே இருந்தார். ஸோ அண்ட் தட் ஒன். அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே விஷ்ணு விஷால் சார். அண்ட் தேங்க்ஸ் அலாட் சார். இட்ஸ் உங்களோட ட்ரஸ்ட் அண்ட் தட் கீப்ஸ் மீ புஷிங். ஓகே இதை இன்னும் வேறு ஒன்று பண்ணணும்னு. ஏன்னா இந்த படத்துக்கு சான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சவுண்டு ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். லைக் அது டீசரில் ஆக்சுவலி நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தேன். ஓகே டீமுக்குள்ளேயே நல்லா ரிசீவ் ஆச்சு. தென் ட்ரெய்லர்லேயும் பண்ணோம். தென் டோட்டலி மியூசிக்கல்லி ராட்சசன்லேருந்து அப்படியே டோட்டலி ஒரு கான்ட்ராஸ்டான ஒரு வேர்ல்டு வி ஹவ் ட்ரை டு கிரியேட். அது ஆரியனோட வேர்ல்ட். அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். அண்ட் ஷ்ரவந்தி அவங்க தான் எனக்கு டெய்லி கால் பண்ணி அழக மாதிரி இருப்பாங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் சப்போர்ட் அண்ட் புஷிங் மீ. அண்ட் ஐ திங்க் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபில்மாக இருக்கும். ப்ளீஸ் வாட்ச் இட் இன் தேட்டர். யூ வில் ரியலி லவ் இட். தேங்க்யூ.